Nasikia utamu, nasikia utamu, nasikia utamu tamu. Nasikia utamu, nasikia utamu, nasikia utamu tamu. Au sikia utamu, nasikia utamu. So hello guys, this is Marastas and today is Chakula Friday. Yeah! So by the way guys, leo sasa tunataka kufanya ufundi wa kupika. Na leo sasa tunataka kupika vitu tamu tamu. Na leo tunapika, our menu today is omena. This is how to cook sweet delicious omena. And it is very mouth watering. So check the process below. Yo, so yeah, sasa ukiangalia hapo sasa tuko na omena. Those are fried omenas. Na tuko na kitunguu hapa. Na tuko na nyanya hapa. So right now sasa tunataka kuziweka kwa mafuta. So guys, so step number 1, washa jiko. Ukishawasha jiko, umeshawasha gas hapo. Unamimina mafuta. So ukishamimina mafuta unachukua nini? Avena. Unamimina. Unatia kwenye sufuria hapo. Shatia kwenye sufuria. Sasa unaweka. And it's going to get exciting. So hapo hivyo right now sasa tunaona like mafuta lazima kwanza iive kwanza kidogo. And then kisha iva kuna omena hapo. Kisha kuwa na omena. So hizo omena ndio utakuja uweke hapo. At this point unaweka omena kwa mafuta. So after ukishaweka sasa unakoroga hivi. Yummy, yummy, yummy. Yummy, yummy. So ukishaweka exciting. So unaona wakati sasa inateremka hapa, so inakuja unakoroga, una stir hivi ili omena imix na mafuta vizuri. So as to get the delicious omena you have always wanted. Wow. So, wazi. Sheka hiyo. So guys, at this point sasa ni kuweka kitunguu. Guys, it's really getting exciting. So ukishaweka kitunguu, shika kitunguu. Ukishaweka sasa hapo unaikorogea. Una make sure kwanza kitunguu imestick na omena na mafuta vizuri. So you stir very well. Ukianga omena. Leo omena za leo ni tamu sana. Kisha koroga hivi. Una make sure kitunguu na mafuta na omena zimemix ama zimeintertwine ama zimenyongeana. Umesikia? So it's getting really exciting. Ukishaweka hivyo una make sure umekoroga vizuri. So guys, after stirring, so now you take salt. And then unamimina. Just put kidogo, usike mingi. Itaonyesha vizuri. Alafu unakuja unaweka hapo. So this is salt. Unakuja unaweka and then unakoroga kidogo. Shikwe na utamu. Kwa maana nasema nasikia utamu. Riang. Hii ndio riang siku hizi. So guys, so now step number 3 sasa ni kuweka nyanya, tomato. Sasa away from me. Weka kamera ikiangalia. Angalia tu. Ongea tu. Nenda kwa kama. So at this point sasa tumefika mahali sasa it is now getting ready. And then you stir it kidogo tu.
Pole pole, pole pole. So guys, our omena now right now is updated with kitungu, nyanya, and it is now ready to be served hot with ugali or samaki or mchele or anything that you would feel like you would want to eat, and to teremsha with it this delicious meal. So guys, so that was our process of now cooking delicious omena. So subscribe to our YouTube channel. This is Marastas. Until next Friday. Bye bye.